pessoal da UniOeste, eu tô aqui com o Thiago, a gente acabou de visitar a Seneca College. Thiago, gostaria que você se apresentasse para o pessoal da UniOeste. Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Martins, eu sou recente-graduado aqui no curso de Marketing Business. Me formei agora na turma de abril, um curso de 2 anos, e tenho trabalhado até então aqui no Departamento de Estudantes Internacionais, ajudando os estudantes a aplicarem para o college, a entender um pouco mais de como funciona o sistema acadêmico daqui, quais cursos disponíveis e quais são os requerimentos necessários para poder ingressar no college. Bom, legal, Thiago, muito obrigada. Gente, a estrutura desse college é inacreditável, fomos muito bem recebidos aqui. Queria que você comentasse um pouco do seu trabalho aqui no college, o que você faz e como foi a tua preparação, como foi o processo, a application para você conseguir a posição que você tem hoje aqui. Na verdade eu comecei a trabalhar aqui quando eu era estudante, e isso é uma coisa muito interessante daqui do college, que dá muitas oportunidades para os estudantes internacionais trabalharem no college no período em que estão estudando. Isso faz com que eles tenham uma experiência canadense, que é requerimento depois para eles entrarem no mercado de trabalho, e o nosso trabalho consiste em recrutar estudantes internacionais de todo o mundo, não só do Brasil, para ingressarem no college, entender um pouco mais da cultura canadense, da cultura do Seneca aqui e habilitarem eles para estarem aptos a trabalharem no mercado de trabalho mais para frente. Boa demais. Thiago, agora para encerrar então, um vídeo um pouco curto, uma motivação para o aluno do Paraná vir para o Canadá estudar na Seneca College. Bom, para falar do Canadá, eu acho que dispensa palavras, né? É um dos países com maior qualidade de vida no mundo, e referente ao Seneca, é um dos colleges que mais prepara o estudante para o mercado de trabalho. Vocês conheceram um pouco da estrutura que nós temos aqui, é de dar inveja até as melhores universidades do Brasil, e eu acho que a pessoa vai gostar muito de conhecer e desfrutar da experiência canadense no Seneca. Muito obrigada, Thiago. Obrigado. Speak the same language as you, because you come here to learn English, so you need to speak English. So even though I know them, it's better if you prefer to speak in English, and that's how you will develop your English. And how I said, you learn, talk to different people, not only be with people that are from the same country as you, and that's important. Be open to share ideas, to know more, and I think this is the way. I kept thinking about the girl I met at Seneca yesterday. There's a level 8 student where the class is kind of tiny girl. Yeah. She said she has, right? The first one, Her English right? was really good. And I think somebody asked like if you went abroad, and she said no. It was she only studied English, and she spoke fluently, so eloquently, and wow. I mean, like for somebody to have that much of will to, it was pretty heartwarming thing. I was like, wow, that's some determination there. She's gonna go out and make it, right? I mean, I've been here for 30 years, and I'm sometimes very impressed by, especially my writing, because my mother tongue is not English, and I picked up the language when I was 16. I was grade 9, 10, 11, but then when I finished high school, I started studying French. So I think emphasis of learning how to write proper English has always been a struggle for me, and I'm always embarrassed like showing other people how I write, because English just have very different way of writing. It's such a difficult language, and I've been criticized a lot about my language. But yeah, and looking at that girl yesterday, it really made me think, like, wow. So some people just have some determination, you know, to make. I mean, I've been here for 30 years, and I've been talking to English-speaking people every day, and she just came here only a few months ago, and the only place she learned was schools in Brazil. Either you guys have an amazing system, or otherwise she's like, there are students like her who has just that much determination and will to make, right? So it was pretty impressive. I just kept thinking, you guys will do a good job, right? I mean, some of you may meet us again on the road, and Mel or I, some may not.
Some people may come from your institution, you may leave to another institution, but yeah, you guys have truly impressed us a lot. You guys have a lot of will and courage to make changes in your institution. I just hope that if we don't meet again, then you guys make some changes in students' lives, and I hope I'm able to be here as long as I can to help a few those that they want to make changes, right? So thank you. Gabriela Cris, de Toronto, para TV Imago.